Yeah. Sir, in this part, majority chapters concept is very limited concept. You have to solve more problems. Concept is very limited concept. See, my first chapter in this session is NPO. What is meant for NPO? Not for profit organizations. Weightage is very high marks and minimum 12, maximum 15 marks. In recent exam also, I think there are 2 MCQs and 1 question. See, I think in your company law there is a concept called Section 8 companies. What is the meaning of Section 8 companies? Sir, companies which are incorporated for the purpose of, yeah, as per section number 8 of Companies Act 2013, Section 8 companies means a company which has motive of promoting arts, commerce, education, charity and production of environment, sports, research and religion activities. Those companies are called Section 8 companies. Simply in one letter I can say charity institutions. For example, tell me one example for NPO, existing NPO. Sir, so these all are NPOs and yeah, fine. See, in a simple way, for example, you all are aware of cancer hospital in Hyderabad. Yeah, what is the hospital name related to Balakrishna? Basavatarakam, yes. Yeah, Basavatarakam Cancer Hospital. This is an NPO. See, first of all, there are so many NPOs are there. See, NPOs business చేయొచ్చో చేయకూడదా? చేయొచ్చో చేయకూడదా? Definitely they will do the business. But వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని ఏం చేయాలి? So they have to invest their profits in their objectives. Objectives అంటే మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, చారిటీ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయాలి. Of course they will do business, but their main motive is not for profit oriented. Of course they will run a business. Okay na? So let's see in examination perspective, what are the features of NPO? NPO is governed by an elected body or trusts. Definitely NPO ని ఎవరు రన్ చేస్తారంటే ట్రస్ట్స్ రన్ చేస్తారు. మీరు అందుకని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి పొలిటీషియన్ కూడా he will establish a trust అండి. ఎవ్రీ పొలిటీషియన్, ఎవ్రీ ఎమ్మెల్యే మీరు కావాలంటే ఎంక్వైరీ చేసుకోండి, they will establish an NPO. Through that they will do some charity activities. Even present Guntur MP candidate also, he has some NPO. Every politician they have NPOs through the trust. ఆ ట్రస్ట్ నుంచి వాళ్ళు చారిటబుల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తారు. వన్స్ పబ్లిక్లో నేమ్ వచ్చిన తర్వాత దే విల్ ఎంటర్ ఇంటూ పాలిటిక్స్. మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ టు సోషల్ సర్వీస్. మరి వాళ్ళకి ఇన్కమ్స్ ఎలా వస్తాయి సార్ ఎన్పిఓస్కి? ఇన్కమ్స్ మేబీ డొనేషన్స్ నుంచి రావచ్చు, లేదా మెంబర్షిప్ ఫీస్, లేదా సబ్స్క్రిప్షన్స్. ఏంటి సార్ అవి? డొనేషన్స్, మెంబర్షిప్ ఫీ, సబ్స్క్రిప్షన్స్. డొనేషన్స్, ఫీస్, మెంబర్షిప్, సబ్స్క్రిప్షన్, సమ్ టైమ్స్ ఎంట్రన్స్ ఫీస్, సమ్ టైమ్స్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్. ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏముండొచ్చు ఎన్పిఓస్? కొన్నిసార్లు స్టూడెంట్స్కి ఆర్ యూత్కి దే విల్ కండక్ట్
some cricket tournaments or football or volleyball tournaments. సో టోర్నమెంట్ కోసం గ్రౌండ్స్కి అలానే ప్రైజెస్కి ఈవెంట్ కోసం సమ్ టైమ్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతారు. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూస్ ఎంట్రన్స్ ఫీజ్ క్యాపిటల్ రిసీటా రెవెన్యూ రిసీటా? ఎంట్రన్స్ రిసీట్స్ ఆర్ జనరల్లీ క్యాపిటల్ రిసీట్స్. ఎంట్రన్స్ ఫీజ్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిసీట్. ఎంసీక్యూకి ఇంపార్టెంట్ అండి. డొనేషన్స్ క్యాపిటలా రెవెన్యూనా సార్? డొనేషన్స్ క్యాపిటలా రెవెన్యూనా అండి? If donations received for special purpose, that donation will become capital in nature. We have to create it as a fund account. If you remember, I told you, credited to a fund. General donations aithe treated as a revenue receipt, transfer to P&L account. Legacy అంటే ఏంటమ్మా? వారసత్వం సార్. క్యాపిటల్ ఆర్ రెవెన్యూ అండి? క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అండి. ఎండోమెంట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు expend that donation as per instructions of the donor. This is also capital receipt. Membership fees also capital receipt. Subscription revenue receipt. That is all theory concept. Coming to the entire main concept of this chapter. See, financial statements of NPO. నార్మల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏముంటాయి సార్? మనం మాట్లాడుకున్నాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్, cash flow statement, sourcing, notes to accounts. But here we should not follow same concept, same rules, same regulations. So here there are three statements for NPO. What are those three? Receipts and payment account, income and expenditure account, balance sheet. These three are financial statements of NPO. Let me first discuss receipt and payment account. Receipt and payment account is similar to cash account or cash book. So tell me, is it real account or nominal account? Obviously cash and asset kabatti real account. What is pro forma of receipt and payment account? Debit side, all receipts, అది కరెంట్ ఇయర్ దైనా, ప్రీవియస్ ఇయర్ దైనా, నెక్స్ట్ ఇయర్ దైనా, అది క్యాపిటల్ రిసీట్ అయినా, అది నీకు వచ్చింది అంటే జస్ట్ డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయి. క్రెడిట్ సైడ్ ఏముంటాయండి? ఆల్ పేమెంట్స్ irrespective of whether it is for the current year or previous year or next year, irrespective of capital or revenue in nature, all receipts should be debited, all payments should be credited. That's it. All receipts, all payments, capital receipts, revenue receipt, current year, previous year, next year. This is a real account, similar to cash book or cash account. Second one is income and expenditure account, similar to P&L account. Similar to P&L account. So tell me, is it a personal, real or nominal account andi? Definitely P&L ante nominal account sir. Okay, so P&L account kabatti income account is a nominal account.
Tell me what is pro forma of income and expenditure account అండి. డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్పెండిచర్స్, క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్, అలానే లాసెస్ ఏమైనా ఉన్నా, గెయిన్స్ ఏమైనా ఉన్నా. సేమ్ P&L అకౌంట్ కదండి, కాకపోతే ఇక్కడ రాయాల్సింది ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ది మాత్రమే రాయాలి, అలానే ఓన్లీ రెవెన్యూ మాత్రమే రికార్డ్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా we have to record only current year income and only revenue income. What does it mean, sir? For example, you have received subscriptions for the current year, next year, previous year. Can you realize only జాగ్రత్తగా వినండి. For example, one member has given you 3 lakhs rupees as a subscription fee. ఈ 3 lakh లో ప్రీవియస్ ఇయర్ 1 lakh, కరెంట్ ఇయర్ 1 lakh, నెక్స్ట్ ఇయర్ 1 lakh ఉంది. ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఏంటమ్మా? నీ రిసీట్ అండ్ పేమెంట్ అకౌంట్లో ఏం రాయాలి? అలానే వాట్ ఈస్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్? ఇన్ రిసీట్ అండ్ పేమెంట్ అకౌంట్ 3 lakh debit or credit? Debit side. But here credit side how much? Only I have to record only current year income. Okay, no? This is similar to profit and loss account. So this is a nominal account. So receipt and payment account is a real account. I&E account is a nominal account. Tell me what is the net result of this account? Either surplus or deficit. Surplus is nothing but it looks like net profit, deficit is looks like net loss. Don't use these words, surplus or deficit. Surplus means profit, deficit means loss. Let's see the notes. All expenses debited to this account only revenue. All revenue income should be credited. Only revenue, that to current period only. Surplus or deficit. This is a nominal account. Does not consider capital receipts and capital payment. Yeah, what is the treatment of surplus or deficit andi? Surplus aithe add to, first of all, what is this capital fund andi? Normally మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో క్యాపిటల్ అంటాం కదండి, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏమంటారు సార్? క్యాపిటల్ ఫండ్ అని కానీ జనరల్ ఫండ్ అని కానీ పిలుస్తారు. సర్ప్లస్ వస్తే యాడ్ టు దట్ క్యాపిటల్, నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఫండ్ ఆర్ జనరల్ ఫండ్. డెఫిసిట్ వస్తే రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ ఫండ్ ఆర్ జనరల్ ఫండ్. క్యాపిటల్ ఫండ్ మీరు ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. క్యాపిటల్ ఫండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్. Add to the capital or deficit అయితే reduce from capital. Next important concept of this chapter is subscription. See, I told you in the regular class also. So treatment చాలా డిఫరెంట్ వేస్లో చెప్తారు చాలా మంది, బట్ నేనైతే క్లియర్గా ఒక అకౌంట్తో చెప్పాను. దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ దట్ అకౌంట్ అండి? సబ్స్క్రిప్షన్ అకౌంట్. You should draw in each and every problem. Debit side, tell me. Opening arrears. Opposite side, closing arrears. Opening advance, closing advance. Debit side, income and expenditure account. Credit side, out of this one will be the balancing figure. This account you should write in each and every problem. You will get minimum 2 marks, maximum 3 marks for this account. The question itself subscription, you will get 4 or 6, whatever the allocated marks. Okay, tell me what is pro forma andi? Opening arrears,
closing arrears. Opening advance, debit side, credit side. Students will get confused. Debit side resident payment account or income expenditure account అని కన్ఫ్యూజ్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో. ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఫస్ట్లో పెట్టుకో. సో ఐ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఉండాలి, నువ్వు ఫస్ట్ ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఇన్కమ్ డెబిట్ సైడ్ ఉండాలి, రిసీట్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉండాలి. ఓపెనింగ్ అరియర్స్, క్లోజింగ్ అరియర్స్, ఓపెనింగ్ అడ్వాన్స్, క్లోజింగ్ అడ్వాన్స్, ఇన్కమ్, రిసీట్. Open your material. Let's solve question number 1. Tell me page number. Let's see an MCQ which was asked in exam. తర్వాత చూద్దామా? యా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 చూడండి అమ్మా. On 31st March 2021, a club had subscription in arrears 28,000. So what is that? Opening arrears, advance, end of the advance, opening advance. During the year ended, club received subscription. ఏంట్రది? రిసీట్ అండ్ పేమెంట్ అకౌంట్. యాక్చువల్ రిసీట్స్ అక్కడికే వచ్చేది. ఆఫ్ విచ్ 12,500 రిలేటెడ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇయర్. అంటే మీనింగ్ ఏంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్ అండి? మనకి ఎంత అమౌంట్ వచ్చిందంటే 2,08,000. 2,08,000లో 12,000 రిలేటెడ్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్, క్లోజింగ్ అడ్వాన్స్. అలానే 5 వెస్ట్ ఫెలోస్ ఆర్ దేర్ హూ హ్యాడ్ నాట్ పెయిడ్ ఫీస్. దట్ ఈస్ క్లోజింగ్ అరియర్స్. హౌ మచ్? 1600 into 5, 8,000. Prepare subscription account. Opening arrears ఎంతండి? 28,000. Opening arrears 28,000. Closing arrears 8,000. Opening advance 4,000. Closing advance. వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? ఇన్కమ్ రిసిడెంట్ పేమెంట్ అకౌంట్ ఇచ్చింది. ఎంతండి? 18,500. 8,000. క్లోజ్ చేయండి. విల్ గెట్ బ్యాలెన్సింగ్ 1 lakh. అయిపోయింది సార్. ఎస్ సార్, వీఆర్ రైట్. దట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. Question number 3 is also same, but there are some minor adjustments. జాగ్రత్తగా చూడండి సార్. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాడంటే సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వాడు నీకు he will give receipt and payment account. He will ask you to prepare income and expenditure account. Okay na? You tell me income and expenditure account లో డెబిట్ సైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ అని ఉందమ్మా. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇది పెయిడ్ అమౌంటా, పేయబుల్ అమౌంటా? ఇందులో అడ్వాన్స్ ఉంటుందా, ఉండదా? ఇందులో అడ్వాన్స్ ఉంటుందమ్మా, ఉండదా? యూ టెల్ మీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రెంట్ పెయిడ్ 2 lakhs అండి. ఈ 2 lakh రూపీస్లో లాస్ట్ ఇయర్ది కొంచెం ఉంది, లాస్ట్ ఇయర్ది 20,000 ఉంది. అలానే నెక్స్ట్ ఇయర్ది
30,000 ఉంది. ఇప్పుడు ఎంత అమౌంట్ రికార్డ్ చేయాలి ఇక్కడ? కరెంట్ ఇయర్ ఎంత చూడండి సార్. ప్రీవియస్ ఇయర్ తీసేసేయండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ తీసేసేయండి. 1,50,000. ఓకేనా? నెక్స్ట్ శాలరీ పెయిడ్ అమౌంట్ 3 lakhs. ఇంకా 2 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, 3 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళ ముగ్గురికి శాలరీ ఇంకా పే చేయాల. పేయబుల్ ఎంతంటే 3 into 3 1 rupee, 3 rupees పే చేయాలి. హౌ మచ్ షుడ్ ఐ రికార్డ్ హియర్? 3 lakhs 3 lakh 3 rupees 3 lakh 3 rupees. ఎందుకు సార్ 3 lakh 3 rupees ఇక్కడ యాడ్ చేశాను నేను? దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఈవెన్ దో ఐ హ్యావ్ నాట్ పెయిడ్. అర్థమవుతుందా సార్? జాగ్రత్తగా వినండి. రెంట్ పెయిడ్ 20,000. ఓపెనింగ్ అరియర్స్ ఆర్ ఓపెనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ మీ ఇష్టం 10,000. క్లోజింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఆర్ క్లోజింగ్ అరియర్స్ 5,000. Tell me how much should I record? Are you sure? ఓపెనింగ్ అరియర్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ నిన్ను పే చేయాల అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? లెస్ చేసేసేయాలి. ఈ ఇయర్ది అండ్ ఎంత అవుతుందండి? 14 అంటున్నారు ఎవరో. 15,000. సో ఓపెనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్, యా కరెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో రిసీట్ అండ్ పేమెంట్ అకౌంట్లో ఎంత అమౌంట్ రికార్డ్ చేయాలి? ఇన్కమ్ అనేది ఎంత అకౌంట్ రికార్డ్ చేయాలి? రిసీట్ అండ్ పేమెంట్ అకౌంట్లో ఎక్కడండి? క్రెడిట్ సైడ్ బై రెంట్ 20,000, ఇక్కడ టు రెంట్ 15,000. క్లియర్? జాగ్రత్తగా ఈసారి ఏం చెప్తున్నానంటే రెంట్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ 25,000. ఓపెనింగ్ అరియర్స్ 10,000. క్లోజింగ్ అరియర్స్ 5,000. Hey, how much speed yaar? Tell me ఎలా 10 యాడ్ చేయాలి అంటే రివర్స్ అండి. ఈ ఫేజ్ గివెన్ రిసీట్ అండ్ పేమెంట్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ లెస్ చేసి క్లోజింగ్ యాడ్ చేసాం. ఈ ఫేజ్ గివెన్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ యాడ్ చేసి క్లోజింగ్ లెస్ చేయాలి. ఓకేనా సార్? యా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 కూడా అలాంటి క్వశ్చనే. ఒకసారి క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 చూడండి మీ మెటీరియల్లో. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 మీన్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 15. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు సార్ మనకి? హీ హాజ్ గివెన్ వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్? ప్రిపేర్ రిసీట్ అండ్ పేమెంట్ అకౌంట్. ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా చేయాలో గుర్తుందా? నేను క్లియర్గా నోట్స్ కూడా ఇచ్చానండి. ఫస్ట్ నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంట్రా? సబ్స్క్రిప్షన్ అకౌంట్ డ్రా చేసే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. దెన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చూడండి. రెంట్ పెయిడ్ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఓపెనింగ్ యాడ్ చేయాలి. సబ్స్క్రిప్షన్ అకౌంట్ ఇచ్చుండే ఏం చేసేవాడిని? ఓపెనింగ్ లెస్ చేసి క్లోజింగ్ యాడ్ చేసేవాళ్ళు. సాలరీస్ కూడా అంతే, ఓపెనింగ్ యాడ్ క్లోజింగ్ లెస్. ఫర్ ఎవ్రీ వర్క్ నోట్ యూ విల్ గెట్ 1 mark or half mark. Audit fees, opening add, closing less.
అసెట్స్కి అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలండి. సో then you will get receipt and payment account. What is the balancing figure of receipt and payment account? What is balancing figure? Closing cash balance by bank or by cash. Question number 4. Every problem there is a subscription account. You will get 2 marks in your pocket. Question number 4 ఏంటో వచ్చింది అంటే చూడండి, సేమా. మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. He has given, but in addition he is asking balance sheet also. Same sir, same. Adjustment sir, same. What is pro forma of balance sheet అండి? క్యాపిటల్ ప్లస్లో క్యాపిటల్ ఫండ్ అని పిలుస్తాం, లేదా జనరల్ ఫండ్. దానికి ఏం చేయాలి? సర్ప్లస్ వస్తే యాడ్, డెఫిసిట్ వస్తే ఫ్రమ్ వేర్ యూ విల్ గెట్ సర్ప్లస్ ఆర్ డెఫిసిట్? ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. దట్ విల్ బికమ్ యువర్ క్లోజింగ్. వాట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ ఫండ్ అండి? స్పెషల్ డొనేషన్స్. ఇఫ్ యూ రిసీవ్డ్ ఎనీ ఇన్కమ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ షుడ్ యాడ్ టు ఇట్, అండ్ ఎనీ other current liabilities, all assets. కాన్సెప్ట్ తక్కువ, బట్ ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ వేస్లో అడుగుతారు, చూసుకోవాలి. కాన్సెప్ట్ అంతకు మించి ఏం లేదు సార్. దర్ ఈజ్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్, రెస్టారెంట్ అండ్ బార్ అకౌంట్. రెస్టారెంట్ అండ్ ట్రేడింగ్ అండ్ బార్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. సో 3 steps ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ restaurant or bar trading account to find out profit or loss. The net result will be the gross profit. It should be transferred to income and expenditure account. That is your question number 9. Yeah, let me see what is the recent examination question from this area. Yeah, I think there are 2 MCQs. Please be ready with your calcs. Question number 1 కాదు, 2. Yeah, 1 no, 1 capital and revenue, 2 కాదు, 3 bills of exchange, 4 joint venture, 5, 6. Yeah, question number 6. మా 470/12 కొట్టు ఒకసారి. ఆప్షన్ అవునన్నా, 4,70,000 minus 65,000 ఓకే. ఇంకా let me see the question. Salaries paid during the year
22-23 were 4,70,000. So what is this, sir? Actual paid amount 4,70,000. Salaries outstanding on 1/4/2022 were 65,000. అంటే ఈ 4,70,000 లో 65,000 ఇది కరెంట్ ఇయర్ది కాదు. $4,05,000 is the current year portion. దీంట్లో ఏమంటున్నాడు సార్, ఇంకా 3 months అంటే దిస్ ఈజ్ ఫర్ హౌ మెనీ మంత్స్ అండి? 9 months. వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఫర్ ఎంటైర్ ఇయర్ కదండి. ఇంటూ 12. టెల్ మీ. 5 lakh. ఆప్షన్ సి. యా చూడండి సార్, పెద్ద క్వశ్చన్ ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ. Tell me the answer. Sure. Yeah. Salaries outstanding and paid in advance. What does it mean? Opening arrears, alane opening advance. Paid during the year 3,30,000. alane closing advance and closing. కొంచెం క్వశ్చన్ క్రిటికల్గానే ఇచ్చాడు సార్. ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు, అక్కడ ఫస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇచ్చాడు. See what he is asking, income and expenditure account. Tell me what should I do? How much paid actually? 3,30,000. Out of this opening outstanding అండి ఎంతండి? 30. ఏం చేయాలమ్మా? రెడ్యూస్ చేయాలి. ఇంకా అండి ఓపెనింగ్ అడ్వాన్స్ ఎందుకు యాడ్ చేయాలి? దట్ ఈజ్ అది రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్ కాబట్టి. అలానే రివర్స్ ట్రీట్మెంట్, క్లోజింగ్ అడ్వాన్స్ ఎంతమ్మా? ఏం చేయాలండి? లెస్ చేయాలి. క్లోజింగ్ అరియర్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఎంత వచ్చిందండి? గ్రేట్ అండి, 4 మార్క్స్. ఇంకా అయిపోలా. రెవెన్యూ నేచర్ అంటే 4 + 2 6 మార్క్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. ఓన్లీ పీపీ చెప్పాను కదండి. కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే వేస్టింగ్ అసెట్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దీనికి సపరేట్ స్టాండర్డ్ ఉందండి, AS 7. ఈ రెండు కూడా IND AS 41. సో పీపీ. సో 6 marks from what is the chapter name? NPO. One more question is there.
నో, ఓన్లీ ఎంసీక్యూస్ అడిగాడు. ఈసారి మేబీ క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఓకే, యా. So my next concept is incomplete records. Here also concept is nothing more problem solving. బట్ నార్మల్గా ఇక్కడ మాట్లాడాలంటే అకౌంట్స్ ఫార్మాట్స్ తెలిసి ఉండాలి నీకు. ఈ చాప్టర్లో మార్క్స్ రావడం చాలా ఈజీ అండి. ఎవ్రీ అకౌంట్ డ్రా చేస్తే యూ విల్ గెట్ 50% ఆఫ్ ది మార్క్స్. డెటార్స్ అకౌంట్ గుర్తుందా? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ సైడ్ ఉండాలి, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్. ఇంకా డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సేల్స్, క్రెడిట్ సైడ్ పేమెంట్స్ కానీ, బాడ్ డెట్స్ కానీ, డిస్కౌంట్స్ కానీ. సేమ్ క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఒక ఫార్మాట్ చెప్పాను, మీకు గుర్తుందో లేదో. దానికంటే ముందు కొన్ని ఫార్ములాస్ చూసుకో, ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. టెల్ మీ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఫార్ములా. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఫార్ములా సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. A equals to L plus C తెలుసు మనకి. నెట్ అసెట్స్ is equals to assets minus outside liabilities. In other way, share capital plus reserves and surplus. హలో సార్, నేను క్లాస్లో ఉన్నా, చేస్తాను. Yeah, this format is very very important. Calculation of closing capital. Do you remember it? Yeah, opening capital plus additional capital minus drawings plus interest on capital minus interest on drawings plus net profit is equals to closing capital. For net profit అడిగితే opening capital plus additional capital minus drawings plus interest on capital minus interest on drawings minus closing capital. That's it. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చాను ఇక్కడ నోట్స్లో. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ తెలిసి ఉండాలి నీకు, ఆల్రెడీ మాట్లాడాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. క్యాష్ బుక్ ఫార్మాట్ కూడా డిస్కస్ చేశాను నేను రెగ్యులర్ క్లాస్లో. జీపీ రేషియో ఎనీవే చాలాసార్లు మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఏంటి ఫార్ములా జీపీ రేషియో? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. ఆల్ దీస్ ఆర్ క్వశ్చన్స్. So this is all about accounting marathon, sir. So in last I will show you partnership within a span of 5 minutes. Aina 5 minutes, sir. యాక్చువల్లీ నేను చాలా బాగా నోట్స్ ఇచ్చాను సార్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్కి. దిస్ ఈస్ ద నోట్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ ఇన్ వెరీ డీటెయిల్డ్ మేనర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ క్లాసెస్, ఐ థింక్ ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 30+ అవర్స్. పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్లో సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయండి. అడ్మిషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్, రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్, డెత్ ఆఫ్ పార్ట్నర్, JLP, dissolution of partnership form, amalgamation of partnership form, conversion, LLP. I have covered each and sir. What happened? అవన్నీ ఎందుగా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఉన్నాయి సార్ మన సిలబస్లో. యా, ఎల్ఎల్పి ఆల్సో ఐ హ్యావ్ కవర్డ్. డీటెయిల్డ్గా ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా సాల్వ్ చేస్తాను. ఈ నోట్బుక్లో ప్రతి ప్రాబ్లం డీటెయిల్డ్గా ఉంటుంది సార్. సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఫార్ములా తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్? అడ్మిషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? న్యూ పార్ట్నర్ will enter into the existing partnership firm. You tell me, for example, A and B are partners. Now C is entering into the partnership firm. Tell me what is the accounting treatment as of now? ఏం చేయాలి? Steps to be followed. First of all, you should find out what is the new profit sharing ratio, and you should find out sacrificing ratio. So I have clearly given the notes. చూడండి,
అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ ఏం చేయాలి? కంప్యూట్ న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, 2, 3లో అదే చేశారు. స్టెప్ నెంబర్ 2, రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. స్టెప్ నెంబర్ 3, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ రిజర్వ్స్. స్టెప్ నెంబర్ 4, you have to find out goodwill. Step number 5, adjustment of capital. Last step, adjustment of JLP. Clearly I have given notes. We have covered each and every problem in detailed manner. ఒకసారి notes చూడండి సరిపోతుంది. With examples also. I have created some examples. Clearly I have given notes. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా కవర్ చేశాను నేను. మెమోరాండం రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్. డూ యూ అవేర్ ఆఫ్ మెమోరాండం రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్? వాట్ ఈస్ మెమోరాండం రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్? ఎస్, వైల్ రివాల్యూయింగ్ అసెట్, సమ్ కంపెనీస్ దే డోంట్ వాంట్ టు రివాల్యూ దేర్ అసెట్స్, బట్ దే వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఇన్ దట్ కేస్ దే విల్ యూస్ మెమోరాండం రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఐ హావ్ క్లియర్లీ గివెన్ ద నోట్స్. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. Now I will tell you what you should do with respect to accounts chapter subject. First concept is partnership. Sir, what shall I do, sir? If you are perfect with partnership accounts, go with that flow. No sir, I am not perfect. Then what should do? ఈ నోట్బుక్ నేను ఆల్రెడీ మీకు సాఫ్ట్ కాపీ పంపించాను. పార్ట్నర్షిప్ వరకు ప్రింట్ తీసుకో. ఐ థింక్ ఒక 50 pages ఉంటుందేమో. 50 అంటే మీకు 25 pagesలో వచ్చేస్తుంది. క్లియర్గా నేను నోట్స్ కంటెంట్ ఇచ్చాను, ఎగ్జాంపుల్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్స్ కవర్. మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది. అర్థం కాలేదు అంటే గో టు ద వీడియోస్, మ్యాక్సిమం అర్థమైపోతుంది. సార్ పార్ట్నర్షిప్ చదవకుండా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళొచ్చా? నో. పార్ట్నర్షిప్ డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ రీడ్ యూ షుడ్ గో త్రూ ద పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నా క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు, పార్ట్నర్షిప్లో అవుట్ ఆఫ్ 14 యూ షుడ్ గెట్ 8 marks మినిమం. సో పార్ట్నర్షిప్ ఫస్ట్ గో త్రూ అవ్వండి. నేను చెప్పలేదు కాబట్టి దాని గురించి చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్, ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పానండి. సార్ ఎలా చదవాలి సార్ అంటే, రివిజన్. ఫస్ట్ చదవాల్సింది అకౌంటింగ్ ఫండమెంటల్స్, ఇంక్లూడింగ్ థర్డ్ చాప్టర్ సబ్ టాపిక్ నెంబర్ 1. వాట్ ఈస్ దిస్? ఫైనల్ అకౌంట్స్. ఇక్కడ నుంచి నీకు ఆల్మోస్ట్ 30+ marks వస్తాయి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత దెర్ ఆర్ సమ్ ఏ కేటగిరీ చాప్టర్స్: హైర్ పర్చేస్, ఎన్పిఓ, ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్స్, సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అండ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఇక్కడ నుంచి నీకు 40+ వస్తాయి. రిమైనింగ్ అంతా బి కేటగిరీ చాప్టర్లో బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, కన్సైన్మెంట్, జాయింట్ వెంచర్, డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్. ఇక్కడ నుంచి 15+. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ సి కేటగిరీ చాప్టర్స్. బ్రాంచ్, partnership also, but you should expect with the partner, should go through the partnership accounts or in B place. ఇక్కడ నుంచి రిమైనింగ్ 25. ఓకేనా సార్? యా. నౌ I will share you how to present the paper. Few tips on record, few tips on off record. Let me tell you on record tips. For example, చాలా మంది నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. స్టూడెంట్స్ కొంతమంది చాలా బాగా చదువుతాడు, చాలా కష్టపడతాడు. ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ చూస్తే వాడికి 45నో 46లో ఉంటాయి. ఇంకొంతమంది వాడు మొత్తం చదవడం కూడా చదివి ఉండడు. అట్లీస్ట్ హీ విల్ కవర్ ఓన్లీ 60% ఆఫ్ ది సిలబస్. హీ విల్ గెట్ 60 marks. ఎందుకు సార్ అంటే వీడి ప్రజెంటేషన్ బాగుంటుంది.
I will tell you tips to be followed. In your answer sheet, క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి. మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్లో ఏముందిరా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి? ఎంసీక్యూస్. ఫస్ట్ పేజ్లోనే 1A 2B 3C ఇలా రాయకూడదు. రాస్తే ఏమవుతుంది సార్? సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇలా 10 ఆన్సర్స్ రాసావు, 10 కరెక్ట్ అయిపోయాయి అనుకో, ఇంకా నువ్వు ఖచ్చితంగా పాస్ అయిపోతావు, ప్రాబ్లం కాదు. కానీ 10 కరెక్ట్ అవ్వవు. అందులో కొన్ని నీకు తెలియనివి రాస్తావు, కొన్ని తెలిసి కూడా తప్పు చేస్తావు. వాడికి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇది రైట్, సెకండ్ రాంగ్, థర్డ్ రాంగ్, ఫోర్త్ రాంగ్, రైట్, రాంగ్ రాంగ్ రైట్. వాడికి ఇమాజిన్ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వాల్యూషనర్ ఏమనుకుంటాడు? వాల్యూషనర్ ఇది చూసిన తర్వాత వీడికి అంత వర్త్ లేదు, ఏదో ఫ్లూక్లో కరెక్ట్ అయ్యి అనుకుంటాడు. అప్పుడే వాడి ఇంప్రెషన్ మారిపోద్ది అక్కడే. నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తాడు, నువ్వేదో క్వశ్చన్ రాస్తుంటావు 2A, యూ రోట్ సమ్ హైయర్ పర్చేస్, మిస్టేక్ అయితే కనిపించింది, ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోతాడు, ఈడు ఇంకా పోలేలే అని చెప్పేసి మొత్తం కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. ఆర్ ఇంప్రెషన్ పెద్దగా ఉండదు. అలా కాకుండా నువ్వు ఫస్ట్ పేజీలో ఎంసీక్యూస్ రాయకుండా ఒక మంచి క్వశ్చన్ రాసావు, అది 4 మార్క్స్ అయినా పర్లేదు. ఎలా ఉందంటే 100% యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కరెక్ట్. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పర్లేదు, 4 వేస్తాడు. సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ పేజ్లో ఉంది, అది కూడా అబ్సల్యూట్లీ 100% కరెక్ట్, 4. ఇక్కడ ఇంప్రెషన్ పడిపోతుంది వాడికి, వీడి దగ్గర కంటెంట్ ఉంది అని. థర్డ్ క్వశ్చన్కి వెళ్తాడు, ఈ క్వశ్చన్లో నీకు కరెక్ట్గా రాదు, ఏదో చేసావు, వాడు దాన్ని సరిగ్గా చూడను కూడా చూడడు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హీ హ్యాజ్ అన్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ యూ. కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్నా సరే మార్క్స్ అలకేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు అక్కడి నుంచి. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇంప్రెషన్. సో my first tip to you is don't start with an MCQ answers. It will impact your descriptive answers. మరి ఏ క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ చేయాలి సార్? 2Aతో స్టార్ట్ చేయాలా? అక్కర్లేదు. యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఎనీ క్వశ్చన్, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. యూ కెన్ స్టార్ట్ 6A 2A 2B ఎనీ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్ట్ విత్ 4A question or 4B question, you can start 4B. No need to write only 2A. No problem, you can start it anywhere, no problem. Don't give space. ఫస్ట్ పేపర్లో 4B క్వశ్చన్ రాసి, ఎలా ఉండాలంటే నువ్వు రాసే ఫస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా దిగిపోవాలంతే. ఫస్ట్ 3 క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి అంటే నీవు ఖచ్చితంగా 60+ వస్తాయి నీకు. సి ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్లో ప్రతి క్వశ్చన్లో కూడా సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఆల్మోస్ట్ నీకు 2లో 2 3 4 5 6 ఆల్మోస్ట్ నీకు 12 to 13 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 13 క్వశ్చన్లో నీకు 3 క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా బాగా వచ్చినవి ఉంటాయి, ఆరు 2 క్వశ్చన్స్ అయినా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆ రెండింటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రీప్రొడ్యూస్ చేయి. అక్కడ ఎలా ఉండాలంటే 100% మ్యాచ్ అయిపోవాలి సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్తో. ఫస్ట్ అది నువ్వు చేస్తే నువ్వు డెఫినెట్లీ పాస్ అయిపోతావు. సార్ నాకు ఫస్ట్ 4B రాశాను సార్, నెక్స్ట్ 4A రాయొచ్చా లేదా 6A రాయొచ్చా? రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ 2B రాశాను సార్, ఈ 3 నాకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చండి, రాశాను. నెక్స్ట్ నాకు ఇంకా ఒక డౌట్గా కొన్ని తెలుసండి, కొన్ని అస్సలు తెలియదు సార్. ఇప్పుడు ఏం రాయాలి సార్? నీ ఇష్టం. ఇప్పుడు నీకు కావాలంటే ఇప్పుడు నువ్వు డౌట్గా ఉన్న వాటిని తీసుకురావచ్చు. 1A స్టార్ట్ చేయ, ఏం కాదు. ఇంకేవి రావు సార్, ఇప్పుడు MCQs తీసుకురా. రాని క్వశ్చన్స్ అని లాస్ట్లో పెట్టు. అర్థమవుతుందా సార్? MCQs ఎక్కడ పెట్టినా సరే నీకు మార్క్స్ కట్ చేయడు, కరెక్ట్ అయితే మార్క్స్ ఇవ్వాల్సిందే. ఫస్ట్ పేజ్లో పెడితే మాత్రం ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ యువర్ ఫర్దర్ మార్క్స్. ఓకేనా సార్? సో మై సజెషన్, వన్ మోర్ సజెషన్ ఇస్ దేర్.
డోంట్ స్టార్ట్ విత్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. నీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. సార్ వై సార్? అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్లో యూ షుడ్ రైట్ సమ్ థియరీ కాంటెంట్. చూసారు కదా, థియరీ కాంటెంట్ ఉంది, నువ్వు రాస్తావు, అది వేరే థియరీ ఉంటుంది, మ్యాచ్ అవ్వదు సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్తో. దట్స్ వై యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ నాట్ బి ఏఎస్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎంసీక్యూ అయి ఉండకూడదు, అలానే ఏఎస్ కూడా అయి ఉండకూడదు. సార్ థియరీ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చా? పర్లేదు, నీ ఇష్టం. ఓకేనా? సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ఎగ్జామినేషన్ టిప్స్. సి సార్ ఎలా సార్ అంటే నేను ఫాలో అయిన టిప్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరూ కూడా చదువుంటారు కాబట్టి ఒక్కడికి హైర్ పర్చేజ్ అంటే చాలా ఇష్టం, ఇంకొకడికి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇలా ఉంటుంది, ఒక చాప్టర్ అలా ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఉన్నారు, నీకు తెలుసు యు ఆర్ తోపు ఇన్ హైర్ పర్చేస్, దాన్ని ఫస్ట్ కేటగిరీలో పెట్టు. సెకండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎన్బిఓ, నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్, నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఇలా నువ్వు ఒక 5 చాప్టర్స్ని నీ బ్రెయిన్లో ఆర్డరైజ్ చేసుకో. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చిన వెంటనే నువ్వు చేయాల్సిన పని హైర్ పర్చేజ్ క్వశ్చన్ వెతుక్కో. నీ ఫోకస్ అంతా దేనిపైకి వెళ్ళాలి? ఓన్లీ హైర్ పర్చేజ్. డోంట్ లుక్ ఎట్ అదర్ క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం ఏం చూడాలి? ఓన్లీ హైర్ పర్చేజ్ మాత్రమే చూడు. వాడు ఎవరైనా సరే క్వశ్చన్ ఎన్పిఓకి వెళ్ళు, ఆ క్వశ్చన్ వెతుకు. ఓకేనా? అలా నువ్వు నీ ముందే ఫిక్స్ అయిపోవాలి. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఎగ్జామినేషన్ నువ్వు ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళాలి, అంతేగాని పేపర్ చూసి డిసైడ్ అవ్వకూడదు. ఓకేనా? సో ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా అంతే, యూ షుడ్ డిసైడ్ ఫస్ట్. నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హైర్ పర్చేజ్లో రాస్తా, క్వశ్చన్ ఇవ్వకపోతే ఎన్పిఓ వెతుక్కోండి, ఎందుకంటే నాకు పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి నేను. ఇలా ఫస్ట్ మీరు డిసైడ్ అయిపోండి. ఇది చేంజ్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సార్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్ విల్ రీచ్ యూ ఎట్ 1:45. యూ హ్యావ్ 15 minutes టైం. ఏం చేయాలి సార్ ఆ టైంలో? ఏం చేయాలి? ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ దేర్, దే విల్ రీడ్ ద ఎంటైర్ క్వశ్చన్ పేపర్. See, you are not a robotic. That is completely useless thing. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఇక్కడ ఆర్డర్ వేసుకున్నావు కదా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వెతుకు. హైర్ పర్చేజ్ ఉందా? ఉంది, దొరికింది కదా. ఇగ్నోర్ అబౌట్ రిమైనింగ్ ఎంటైర్ క్వశ్చన్ పేపర్. నీ క్వశ్చన్ పేపర్లోనే అక్కడ ఆన్సర్ రాసేసుకో, లేదా నీ బ్రెయిన్లో ఆన్సర్ రాసేసుకో. సమ్ టైమ్ దెర్ మే బి సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. 15 minutesలో కంప్లీట్ ఆన్సర్ వచ్చేయాలి నీకు క్వశ్చన్ పేపర్ పైన ఆర్ నీ బ్రెయిన్లో. కంప్లీట్ ఆన్సర్ A to Z వచ్చేయాలి, ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ టు ఎండ్. 6 marks అయినా పర్లేదు. వన్స్ యూ రిసీవ్ ఆన్సర్ షీట్, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్, విత్ ఇన్ 5 minutesలో ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది. లేకపోతే స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే మొత్తం తిప్పుతాడు, ఆన్సర్ షీట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఏం రాయాలో. లేదు సార్ నాకు ఇంకా టైం ఉంది, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై చేయి. నా సజెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 15 minutesలో ఫోకస్ ఆన్ one question. Try to solve it on your question paper itself. అప్పుడు నీకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 5 minutesలో ఆ 10 minutesలో నీకు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అయిపోతుంది. యూ విల్ గెట్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ ఫస్ట్ పేపర్ కూడా బాగుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. డోంట్ ట్రై టు రీడ్ ద ఎంటైర్ క్వశ్చన్ పేపర్. అప్పుడు ఫ్రీగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే విత్ ఇన్ 30 minutes నువ్వు 25 marks కంప్లీట్ చేసావో నీకు ఇమ్మెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్
ఈజీగా వచ్చినా టఫ్గా వచ్చినా దేర్ ఆర్ 40 మార్క్స్ డెఫినెట్లీ విల్ బి ఈజీ ఓన్లీ. ఒకవేళ టఫ్గా వచ్చింది అనుకో, నీకే కాదు అందరికీ టఫే, అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో. అండ్ అవర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజ్ వెరీ టఫ్, యు నో దట్ వాల్యుయేషన్ విల్ బి లిబరల్. సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ 40 మార్క్స్. సో నువ్వు ముందే డిసైడ్ అయిపోవాలి వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్, అండ్ యూజ్ యువర్ ఫస్ట్ 15 minutes ఫర్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ సాల్వింగ్. ఓకేనా? అలానే డోంట్ స్టార్ట్ 14 marks క్వశ్చన్ as యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. డోంట్ స్టార్ట్ విత్ పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్, ఫైనల్ అకౌంట్స్. నో, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి 4 marks or 6 marks. ఓకేనా? యా. సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ క్వాలిఫైడ్ అండి, బట్ హియర్ you should require 60 plus, 40 plus anybody will get. Okay na? Yeah. All the best. We'll meet at Group 2.